എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ PSCയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാം കലണ്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കൺഫർമേഷനാണ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 11/11/2022 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് 21/1/2023 ശനിയാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിലബസ് ഒന്ന് നോക്കുക. മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് പാർട്ട് 1 MLT VHSC ലെവൽ 50 മാർക്ക്, പിന്നെ പാർട്ട് 2 ഫിസിക്സ് +2 ലെവൽ 15 മാർക്ക്, പാർട്ട് 3 കെമിസ്ട്രി +2 ലെവൽ 15 മാർക്ക്, പാർട്ട് 4 ബോട്ടണി +2 ലെവൽ 10 മാർക്ക്, പാർട്ട് 5 സുവോളജി +2 ലെവൽ 10 മാർക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൽ GK ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, എല്ലാം സയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് വരുന്നത്. മീഡിയം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നത് 2018 ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും. മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 2018 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഒരു തവണ മാത്രമേ വായിക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐഡൻറ്റിഫൈ എ റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ടെസ്റ്റ്. ബ്ലഡ് യൂറിയ. ഐഡൻറ്റിഫൈ എ റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ടെസ്റ്റ്. ബ്ലഡ് യൂറിയ. ദ ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് സാഹ്ലിസ് മെത്തേഡ്. പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ blood sugar PPBS sample is taken 2 hours after intake of food. Round shaped bacteria are called cocci. Normal value of bleeding time by Duke's method is 2 to 6 minutes. Size of a normal red blood cell is 6 to 8 micrometer. The dilution that can be made using RBC pipette is 1/200. Major plasma protein is globulin. Leukocytosis is seen in leukemia. Which blood group is known as universal donor O group? Staining method used in cytology is Papanicolaou staining. Temperature used for storing blood in a blood bank refrigerator is 4 to 6 degrees Celsius. Which of the following step is not included in tissue processing? Oxidation. Length of an ideal blood smear is 3 to 4 centimeter. Mellin's test is used for detecting which of the following compound in urine? Bile pigment. VDRL test is used for detecting which of the following disease? Syphilis. Normal platelet count is 1.5 to 4.5 lakhs per millimeter cube of blood. Which of the following compound is a normal constituent of urine? Urea. Color code used for EDTA anticoagulant bottles, purple. Commonly used fixative in histopathology is 10% formalin. Leishman's staining fixation is done by eosin. Which of the following test is included in IMVIC reaction test? Citrate test. Which of the following anticoagulant is also known as Versin? EDTA. Automatic tissue processing machine is called histokinete. Which blood cells show fine violet colored granules after Leishman's staining? Neutrophils. Melituria refers to the presence of sugar in urine. Cobweb appearance of CSF is seen in tubercular meningitis. Hyponatremia is the term used to denote low sodium level in blood. Method used for the estimation of total protein in blood is
biuret method. The test used to detect CSF protein is Pandy's test. Area of an improved Neubauer counting chamber is 3 mm square. Autoclave is an example of which of the following method of sterilization? Moist heat method. Erythropoiesis is the development of red blood cells. Colony color of lactose fermenting bacteria on McConkie agar, pink. Father of microbiology is Louis Pasteur. Vandenberg reaction is used for estimation of serum bilirubin. Which of the following is a natural anticoagulant? Heparin. Ideal time for collecting blood sample for detection of filiary worm is 10 p.m. to 2 a.m. Which of the following is an example of an enrichment medium? McConkie agar. Name the parasite causing malaria. Plasmodium vivax. Which of the following antibody can cross the placenta? G ആണ്. Which of the following is a RBC diluting fluid? Turk's fluid. Bacteria which require oxygen for their growth is aerobic bacteria. Who discovered ABO blood group system? Karl Landsteiner. Which of the following is not a Romanowski stain? Crystal violet. The cell present in normal CSF. Cerebrospinal fluid. Neutrophils. Staining method used for detecting Mycobacterium tuberculosis is Seale-Nielsen's staining. Urinometer is used to measure which of the following property of urine? Specific gravity. The property by which a body opposes the changing in rotary motion of a body about an axis. Angular momentum. 0 degrees Celsius is equal to 32 degree Fahrenheit. Sound waves travel faster through solid. Light can pass along the optical fiber mechanism. Total internal reflection. Heat radiation lies in the infrared region. Laws of electromagnetic induction was developed by Faraday. No magnetic flux lines passes through paramagnetic material. Lens used to correct short sight of an eye, concave lens. Among basic forces exist in natural, the weakest is gravitational force. Unit of power is watt. According to VSEPR theory, the shape of a PCl, potassium chloride molecule, is tetrahedral. One method to remove temporary hardness is Clark's method. Group of elements which does not belong to Dobereiner triads. Carbon, silicon, germanium. Name the crystal system in which all the sides and all the angles are different. Triclinic. Artificial graphite is prepared by Aitchison's process. Kyolanite is the ore of aluminium. An electron, question answer illa. Among the following which is not an interhalogen compound? FBr3. Two electrons in the same atomic orbital is distinguished by their spin quantum number. Which of the following species have minimum size? Al3+. Excretory organ is in insects is excretory organ in insects is Malpighian tubes. Identify the 5 carbon
compounds. RUBP. Canary grass experiment related hormone auxin. Joint between atlas and axis, pivot joint. Down syndrome is related to trisomy. Biological glue is ligase. Other than greenhouse gas, NH4. Ammonia. Basic unit of classification is species. Large empty cells found in the adaxial epidermis in grasses. Bulliform cell. Diabetes insipidus is caused due to hyposecretion of ADH. The main chemicals in air pollution that causes acid rain, sulfur dioxide and nitrogen. Percentage of alluvial soil in India 43%. The Food for Work program was later renamed as NREP. The chairman of Committee on Innovation and Entrepreneurship set up by Niti Aayog, Tarun Khanna. The river that originates in Anamudi Hills, flowing to Tamil Nadu, Bhavani. Purna Swaraj, declared by Indian National Congress at Lahore session. An organization formed by Bhagavatananda to fight against caste system and idol worship, Atmavidya Sangam. The organization established by Abdul Qadir Maulavi for the social upliftment of Muslim society in Kerala, Travancore Muslim Mahasabha. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസിൽ GK പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദ പ്രീസ്റ്റ് ഹൂ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഐഡിയ ഓഫ് വൺ സ്കൂൾ ഫോർ വൺ ചർച്ച്. ഒരു പള്ളിക്ക് ഒരു പള്ളിക്കൂടം. ഇൻ ദ കേരള സഭ 1864. ബ്ലസ്ഡ് കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ. നെയിം ദ കമ്പൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് നേവി, ആർമി ആൻഡ് എയർഫോഴ്സ് ടു റെസ്ക്യൂ ഓക്കി വിക്ടിംസ്. ഓപ്പറേഷൻ സിനർജി. The play of V.T. Bhattacharya which brought about revolutionary changes in Brahmin society, അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക്. KP Ramanunni bagged the Kendra Sahitya Academy for his work ദൈവത്തിൻ്റെ പുസ്തകം. Name the satellite which launched by ISRO as its 100th satellite from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota on 12th January 2018. IRNSS 1H. Parent Department of National Disaster Management Authority, India, abbreviated NDMA, Ministry of Home Affairs. Panchayat Raj system of local self-government is incorporated in the directive principles of the state policy. International Migration Day by United Nations Department of Economic and Social Affairs observed on December 18. Name the capital city through which the equator passes. Kyoto. Author of the work The Other Side of Silence, which deals with the atrocities during the partition of India. Urvashi Bhuttalia. The reformer who organized Kallumala Prakshobham movement against the restriction of using ornaments by the untouchables, Ayyangali. The place known as the gateway to Kerala, Palakkad. അപ്പോൾ ഈ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.